Manchester, a major metropolis in the UK, is home to 500,000 people who enjoy health benefits from 14 NHS providers. Now imagine what were to happen if the entire Manchester was to be treated at one hospital. 500,000 patients are treated at the Shree Krishna Hospital every year. Shree Krishna Hospital is a shining example of healthcare and the profession of medicine. Wedded to the vision of our founder, Dr. H.M. Patel, Shree Krishna Hospital is a venture of faith. Located in the heart of Karamsad, Shree Krishna Hospital is surrounded by 100 acres of lush greenery. It is one of the leading charitable hospitals of Gujarat. The hospital has numerous modern facilities, including labs, imaging, OTs, trauma and emergency, ICUs and blood bank. A world-class cancer center, cardiac center and bone marrow transplant center are also a part of the hospital. The hospital offers its services at affordable rates, regardless of the patient's background. Services to women and children from economically underprivileged sections of the society are provided free. The hospital is also collaborating with the government for a number of schemes for the poor. વિક્રમભાઈ સ્કૂલની અંદર પડી ગયો, કૃષ્ણ હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા અને ત્યાં આગળ એવું કહ્યું કે ભાઈ આ તમારા છોકરાને થોડીક વિક્રમને ધનુરનો કંઈ પ્રોબ્લેમ છે તો એને આઈસીયુમાં પણ લઈ રાખવો પડશે. જેમ જેમ ટ્રીટમેન્ટ વધતી ગઈ, જેમ જેમ એનો ખેંચ પણ 1-2 વાર આવી અને પછી પાછું થોડીક વધારે ખેંચ આવી એટલે બેહોશ જ થઈ ગયો, બેભાન જ થઈ ગયો. ત્યાં પછી કમસે કમ 2-2.5 મહિના જેવું એને મશીન પર રાખ્યો. પણ અમારે ખર્ચો થોડોક વધારે પડતો હતો, પણ છતાંય જો કે ટ્રસ્ટ ખાતામાં અમે મદદ માગી એટલે અમને ટ્રસ્ટ ખાતાવાળા કહ્યું કે ભાઈ તમે વિક્રમને લઈ ના જશો અને અમે જે તમને સારવાર આપીએ છીએ એ ફ્રીમાં અમે તમને આપીશું. મારા ઘરવાળા શાકભાજીની લારી કાઢે છે પાર્ટ ટાઈમ અને પાર્ટ ટાઈમ ચાની લારીએ જાય છે. ત્યાંથી અમને રસ્તામાં એક દિવસ ગાડીવાળો 4-વ્હીલરવાળો આવીને ટક્કર મારીને જતો રહ્યો. ત્યાં અમે બહુ જ ગભરાઈ ગયા હતા અને એમને શ્રી કૃષ્ણ હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા હતા. 2.5 મહિના જે ગયા છે ને, અમારા કુદરત જાણે છે કે અમારા 2.5 મહિના કેવા ગયા છે. તો એ એટલું સારું છે કે અમને સારી રીતે દવાઓ, સહાય, સપોર્ટ આપ્યો બધો, તો મારા મિસ્ટર ઊભા થઈ ગયા. એટલે અત્યારે મારું ઘર પણ ચાલે છે, મારા છોકરા પણ ભણે છે અને અમે 2 ટાઈમ પૂરું ખાઈ પણ શકીએ છીએ. The healthcare services provided by the hospital are not just confined to Karamsad. Sparsh is a 3-tier program that caters to 90 villages through health workers and mobile health teams at grassroots level. અમારું પણ કશું નહીં, હાથ મજૂરી કરી ખાઈ અને મહિના રહ્યા પછી એને દુખાવો ઉપડ્યો એટલે અમે અહીં લઈ આવ્યા. પછી કે એને લોહી ઓછું છે તો ફરી આ દવાઈઓ ને એવું બધું ચાલુ કર્યું તો આ છોકરીનું મારી છોકરીનો જીવ બચાવ્યો. શું કરું સાહેબ, અમે એવું કંઈ પહેલેથી અમને ખબર નહીં પડી. The Department of Obstetrics receives 16 to 18% of patients who are critically ill. This data is 15 times higher than the developed countries. Sometimes the cots are not available in intensive care units. So when we refer a pregnant mother outside, if the mother dies, not only one life is gone, there are 2 lives we are losing. So it is very important that we develop expansion of our critical care area and we can cater more such critically ill patients. Humanity fails each time a patient who needs critical care is sent back from the hospital and his or her suffering is prolonged.
The number of patients who need critical care have substantially increased in the last few years. It has reached a level where we are often required to refer the new patient to another hospital, as there are no vacant beds available. Our ICUs are among the best in the country. We have a cadre of specialists in intensive care units. We follow a unique concept of closed ICUs, which is mostly found in the West. After the occupancy has gone up to almost 100%, sometimes we do face the difficulty of accommodating the extra patients in our ICU, in spite of we having a talent to manage these patients in our ICU. And also we want to expand this experience subspecialties, like we want to develop the obstetric critical care, a cardiac critical care. So getting 125 or 115 beds in our expanding ICU will be my dream. The future is just as exciting as it is challenging. We are envisioning a state-of-the-art 40,000 square feet critical care facility. This will bring together the medical, surgical, and pediatric ICUs that are currently located at a distance from each other. We have planned to accommodate 112 critical beds in 8 units over 2 floors. There is a provision for a third floor to add 30 more beds. The new facilities will help ensure that no patient is ever turned away by the hospital. In emergency cases, such as road traffic accidents, cardiac arrests, snake bites, etc., these vital facilities will make all the difference between life and death. The Shree Krishna Hospital has come a long way since it was started in 1981. The patient strength is growing, and these are largely the less privileged from the rural area around. Whatever we have achieved today is because of the generous support of the community and generous donors. As we continue this journey of growth and in expanding the ICU, we appeal to you for your support.